Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon African TV nake mana sallama irin ta addinin musulunci. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha tana kawo muku yadda za ku motsa jikinku kina gidajenku a sauwaƙe ba tare da ka kashe ko kwabanka ba. Haka za mu ɗora akan abin da muka tsaya akan jiya. Muna yin magana akan timbi ne, amma ba su da filin da za su yi gudu ko inda suke babu security. To yau za mu yi gudu don mu rage ƙiba, sannan kuma mu samu warwarewar jikinmu. To za mu fara masu kallonmu, kowa ya shirya. To mai kallonmu idan kowa kula na ɗan ɗaga ƙafata, yawanci duk motsa jiki da za a yi a kan ɗan yatsa ake yi, ba a yi a kan dunduniya. Yanzu za mu fita da gudu a waje ɗaya. Wa'yansu za ka ga sun sai injina domin su yi training a kai. To mu so muke ka ringa yi da jikinka, duk inda ka tsinci kanka za ka iya motsa jiki ba tare da inji ba. Na kafe kafafuwa na a ƙasa, sannan za mu yi gudu guda 20 a shirya. To shi kenan mu je, bismillah. 1, 2, 3, 4. Masu kallonmu idan kuka kula za ka ga gashi kowa yana gudu domin ya rage wannan ƙibar. A yau mun samu masu ƙiba da dama da sirara. Yau idan kuka kula har yaro ƙarami muka zo muku don yara na gida su ga yadda ake motsa jiki. Mun fara muna 10, mun zo 11, muna 12, mun zo 13, muna 14, mun zo 15, muna 16. Masu kallo ku kula yau fa har da kakan ma muka zo, kun ga yadda yake motsawa. Haka tsufa baya hana motsi. Yau mu je baba, muna 16, muna 17, mun yi 18, muna 19, sai mu dan huta. Zaka ji haki ya taso ma, to kaɗan yi haƙuri kaɗan. Idan kana gudu ka ji zuciyarka tana suka, to ka haƙura da motsa jikin kaɗan dakata. Idan ka ci gaba ka ji zuciyar ta ƙara, to ba a buƙatar motsa jiki. Idan ka motsa jiki ba ma ke a samu matsala. Sai na biyu, za mu riƙe kwankwasonmu, za mu ringa juyawa a kan ƙafafuwanmu, shi ma mu yi 20. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, masha Allah 20. Kun ji numfashi ko? Alhaji daman na gaya ma, kaga wannan tumbin, in dai za ka biyo wannan tashar, to insha Allah za ka rabu da tumbin nan. Sai na 3 za mu ƙara yi, mu shirya. Za ka ga yara ƙanana suna wannan training ɗin, sai ka ga kama abun wasa, amma yana da matuƙar muhimmanci. To mu tsuke ƙafafuwanmu. Kun ga yau har tsohon cikinmu kakanmu da shi zami, shi ma guda 20. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Masha Allah, mun yi 20. Kun ga kala 3. Shi wannan motsi yana da yawa. Mun ɗau kala 3, sai na 4. Shi ma ku ƙara biyu. Za mu ɗaga hannunmu sama, za mu ringa tsukewa, ƙafarka kana tsukewa, kana tsuke hannunka, shi ma mu yadda ya samu. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Masha Allah. Kun ga yau dai kowa ya motsa jikinsa. Kash, training ya ɗau daɗi. Ga lokaci yana hararanmu. Ku yi haƙuri ku biyo mu gobe. Insha Allah za mu ci gaba da yadda za ku samu lafiya a jikinku in aka motsa jiki. A madadin ni coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal nake mana sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.